right okay ළමයි අපි මොමන්ටම්ස් ගැන තිබ්බ ඉක්විලිබ්‍රියම් ගැන තිබ්බ මේ ෆුල් ඩේ සෙෂන් එකෙන් මම හදන දෙවනි සමරි වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මොමන්ට්ස් අරගෙන ඉක්විලිබ්‍රියම් එක බලන්න තැනට වෙනකන් හැදුවා ඊට පස්සේ ඒකේ මම නතර කළේ ජොයින්ට් එකක් තිබ්බොත් කොහොමද ඒක through moments අරගෙන කොහොමද ඉක්විලිබ්‍රියම් එක solve කරන්න කියන එක right so මම යනවා page number 12 එකේ තියෙනවා 19 question හරි question number 19 එක තියෙනවා ඒක තමයි හදන්න යන්නේ so there's a wall and we have a joint here we call it a hinge or a pivot or a fulcrum ඕන නමක් යූස් කරන්න පුළුවන් සරණේරුවක් වගේ තැනක් so you can freely rotate this දොරක් අරිනවා වහනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ අර ලොරියේ සමහර ලොරි වල මෙහෙම දොර ඇරලා චේන් දෙකක් දාලා අපි ඒක අතර කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මෙන්න මෙහෙම එකක් right so this is a string this angle is 30 here and there's a weight which is 800 newtons right and the weight is 0.6 kilo newton ඒක මේක මැද්දෙන් ඉන්නේ මෙතනට දාලා තියෙනවා මේ length එක that is 3L over 4 එතන තියෙන 3/4 තුන් කාලයි and the weight is somewhere down here it is 600 newtons මෙතන තියෙන්නේ L divide by 2 භාගය මැද්දෙන් යන්නේ so this is the setup right so this is the tension here T right okay now first thing that you want to draw the free body diagram of this rod free body තමයි මේ වගේ joint එකක් තියෙනකොට ඉතින් freely move වෙන්න පුළුවන් rod එකක් තියෙනකොට මේ move වෙනකොට just reaction එකක් එනවා that's true तर මේ reaction එකට components තියෙනවා දැන් මේ joint එක මෙහෙම තද වෙනකොට there is a force that exerted by this rod on the joint and similarly there is a force exerted by the joint on the rod මෙයා මෙහෙට තව push කරනවා මෙයා මෙහෙට push කරනවා ඒතකොට අපි ගත්තොත් හිතන්න මෙතන just think that if the joint pushes the rod to a direction like this and there is a similar force that the rod pushes the hinge මේ දෙක equal මේ ගානක් හදන්න ගියාම මොක අමාරුයි කොහොම තියාගෙන therefore there also we draw the components මේ reaction එකත් component දෙකකට separate කරලා අපි හිතනවා which means we can draw
there are two components, the x component and y component of the reaction which act upon the rod. ඒ වගේම similar force දෙකකින් ඉතින් අපිට වැඩක් තියෙන්නේ rod එක කරන forces ටික විතරයි. යාව separate කරලා ගත්තා. දැන් අපි හිතමුකෝ වගේ දෙයක්. There is rod like this and it is pivoted to a joint like this to then freely rotate වෙන්න පුළුවන්. There is a rod which the string which it supports the rod to keep in this angle. So there is a tension this way and the weight of the rod is going this way and this should crosses the tension at this place and definitely the reaction should go through this point like this reaction because there is an equilibrium. There is an equilibrium, the three forces should meet at that. Oh no. They make a study කරන්න අමාරුයි මෙහෙම තියාගෙන. බැරි නෑ. Triangle අඳින්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. But if you want you can know the components R, Y and Rx. මේ rod එකට you can write the vertical and horizontal equilibriums. එන මේ rod එක vertically balance කරගෙන ඉන්නේ this W and there's a tension this way and its component ඒකත් ඔයා මේ ඔක්කොම මේ පැත්ත vertically හදා ගන්න ඕනේ. And RY මේ පැත්තට තියෙන්නේ එතන angle එක තියෙනවා T cos theta. මෙයාගේ vertical equilibrium එක හැදෙන්නේ RY plus T cos theta ගෙන් උඩට උස්සගෙන ඉන්නවා and equals to W. Horizontal direction එකකට ඔහොමම පුළුවන්. When you do that, this W is vertical, so we don't need that. And rod එකේ vertical horizontal එකට එන්නේ මෙන්න මෙයයි විතරයි. What are them? That is Rx equals T sin. So you can do that, and as well as you can find the moments, right? So you can do this resolution equation or moment. मैं ओने का use करना පුළුවන් equilibrium making के forces पर, right? So there also we can do the same. There is a x component, this line, and y component. The rod එක තියෙන්නේ horizontal හින්දා component එකක් මේක through ම යනවා. This is ry. This one is rx here. So now what happened? The first thing you need to find the moments around that pivot. The thing P. That's P. Then tension එකපාර होता है. Because if you select this point, this reaction is going through that point. So the आगे moment गන්න දෙයක් නැහැ. So you can
tension එකේ component එකේ විතරයි. දැන් බලන්න. So අපි class එකේදී discuss කළා if you want to get the moments around this point P by this tension, one thing that you can do is to find the perpendicular distance. Perpendicular distance into force. So okay, ටිකක් සමහරවල් අමාරුයි. මම කැමති මොකද the best thing is to get the components. Now make a T sin theta. What is the advantage? Because this T cos theta is going through the pivot point එකකින් යනවා. ඒගේ moment එන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔයාලට බලන්න ඕනේ only three forces. This component, this and this. වෙන කිසිම කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලට මේ reaction එක වැඩක් නැහැ. මොකද ගන්නේ around P. දැන් ලේසි. කොහොමද දාන්නේ? T sin theta 3L over 4. T sin 30 3L divided by 4. And then the money pattern. මොකක්ද? 600 into L divided by 2 plus 800 into L. Total length L. Whether half, whether 3/4. L, L, L. You can cut them. Sin theta is half. $300 plus 800. T equals 8 cross multiply 8800 divided by 3 newtons. T. So you need to find the reaction as well. If the reaction is one, you have to find Ry, then find Rx, then you have to find the total reaction. For the vertical equilibrium, උඩට ඉන්නවා Ry plus T sin 30 පල්ලෙහාට ඉන්නව මේ දෙන්න 600 plus 800 Ry T is මෙන්න තියෙනවා 8800 by 3 sin 30 is half again. Oh. And Ry equals, simplify කරගන්න ඕනේ. So you can simplify that there. Okay, then. Yes. 200 3. කියන්නේ answer එකක් එනවා minus 200 over 3. දැන් මොකද ප්‍රොබ්ලම් එක? දැන් මෙහෙම වුණාම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොහොමද නම් අපිට වෙනවා අපි මාක් කරගන්න සයිඩ් ඩිරෙක්ෂන් එකට නෙමෙයි කොම්පොනන්ට් එක තිබිලා තියෙන්නේ. right? අපි වැරද්දක් කළා නැහැ. ඒක ඉන්නේ අනිත් පැත්ත. which means this Ry is not
acting this way, it should be going this way. අපිට දුහම එකයි එන්නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. As you can see, here we have a mass of 800 Newton force. මේ rod එක twist වෙන්නේ මෙහෙම. How twist වෙන්නේ? When that happens, this joint pushes to the upper wall of this joint. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට තමයි උඩ පැත්තට තද වෙන්නේ. If these weights are shifted this way, the rod will twist this way and it pushes downward and the right connection එකේ පොඩි අවුලක් ගියකින්ද ආයි කිව්වොත් the reason why you get a minus value is that the reaction is not going this way, it is going this way. The reason why is the total moment or the torque or the twist of this rod is something like this. The joint pushes it down. That's why. Right. Then after that, right, you can find the mamekamakanna. Then we can find Rx. Lazy. The only force is T cos 30. Rx. A force දෙක විතරයි ඉන්නේ. මෙයා මේ පැත්තට component එකයි Rx එකයි. So T is මේකනේ 800 divided by 3 cos 30 is root 3/2. That's it. So it is 400 divided by root 3 Newton. Which means this is root 3. This one is, so you need to find this. What you have to do is square this and add them and get the square root. So make අපිට එන්න පුළුවන් අර joint එකක reaction එක components වලට divide කරගෙන කොහොමද moments ගන්න කියන්නේ. equilibrium එක under 3 forces තමයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් මේ වගේ වෙලාවක අපිට component separate කරලා moments අරගෙන vertical and horizontal equilibriums ලියලා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි second video එක equilibrium එකට. තව එක video එකක් එනවා equilibrium එක ගැන. තියෙන ටිකක් අමාරු ගණන් ටිකක් ඒකෙදී discuss කරනවා. right.